Morning, everybody. ఈరోజు మన టాపిక్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అమ్మా. అడుగు తీసుకుంది. ఫస్ట్ సబ్హెడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్. ఫస్ట్ సబ్హెడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అమ్మా. దాంట్లో ఫస్ట్ సబ్హెడింగ్ ఐసోటోప్స్. Atomic nuclei having same atomic number but different mass numbers are known as isotopes. అంటే ఏమంటున్నాడు, దీంట్లో అటామిక్ నెంబర్ అనేది సేమ్ ఉంటది. ఓ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఉన్న చూడండి, H11 H12 H13 అంటే అటామిక్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉంటాయి. లీథియం చూసుకుంటే 33 సేమ్ ఉంటాయి. అటామిక్ మాస్ మాత్రం వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇవి మూడు ఒక ఐసోటోప్స్. కాబట్టి ఇవి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తారు. అటామిక్ న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐసోటోప్స్. ఎగ్జాంపుల్స్: lithium 36, lithium 37. H11, H12, H13. Next subheading, isotones. Atomic nuclei having same number of neutrons are called isotopes. వీటిలో న్యూట్రాన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. న్యూట్రాన్ నెంబర్ ఫార్ములా n is equal to a minus z. Example: chlorine 1737, potassium 1939. ఆ రెండింటి చూద్దాం అనుకోండి. 37 minus 17 అంటే 20, 39 minus 19 అంటే 20. అంటే న్యూట్రాన్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి రెండిట్లలో. కాబట్టి ఇవి రెండు ఐసోటోప్స్. ఇక్కడ చూస్తే నైట్రోజన్ 17 minus 7, ఆక్సిజన్ 18 minus 8, ఫ్లోరిన్ 19 minus 9. ఇది 10, ఇది 10, ఇది 10. అంటే ఇవి మూడు కూడా ఐసోటోప్స్. 3 examples. Next, isobars. Atomic nuclei having same mass number but different atomic numbers. అంటే ఈసారి ఎవరు సేమో మాస్ సేమ్. ఫస్ట్ ఏమో జెడ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్, తర్వాత న్యూట్రాన్ నెంబర్ సేమ్, తర్వాత మాస్ నెంబర్ సేమ్. మూడు రకాలు. జెడ్ సేమ్ అయితే ఐసోటోప్స్, ఎన్ సేమ్ అయితే ఐసోటోన్స్, ఏ సేమ్ అయితే ఐసోబార్స్. ఐసోటోప్స్, ఐసోటోన్స్, ఐసోబార్స్. ఐసోబార్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు? ఆర్గాన్ 1840, కాల్షియం 2040, జెర్మీనియం 3276, సెలీనియం 3476. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ ఐసోమర్స్.
ఈ ఐసోమర్స్ ఏంటనంటే ఇది బ్రోమినే, ఇది బ్రోమినే. బ్రోమిన్ 3580, బ్రోమిన్ 3580నే. కానీ జీ ఉంటే గ్రౌండ్ స్టేట్, ఎం ఉంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. జీ ఉంటే గ్రౌండ్ స్టేట్, ఎం ఉంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రౌండ్ స్టేట్ లోనేమో స్టేబుల్ గా ఉంటది, ఏమి కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. కానీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, బాంబు లాగా కూడా పేలిపోతుంది. అది దాని యొక్క ఐసోమర్స్ యొక్క ప్రత్యేకత. Atomic nuclei having same mass number and same atomic number, but different nuclear properties. Different nuclear properties are called isomers. Example: M35 bromine 80, metastable bromine, and bromine ground 3580, bromine ground 3580. Ground state bromine are two isomers with different half-lives. Two isomers with different half-lives. Next, isodiapers. Important. Isodiapers. ఈ ఐసోడయాపర్స్ అంటే ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, అంటే ఎన్ ఎక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమనాలమ్మా, ఎన్ ఎక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 2Z. ఇది ఏ మైనస్ జెడ్ అంటే ఎన్, ఇది ఐసోటోన్స్. ఇది ఏ మైనస్ 2Z అంటే ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటే ఐసోడయాఫర్స్. ఇదేమో ఐసోటోన్స్, ఇదేమో ఐసోడయాఫర్స్. ఎన్ ఎక్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 2Z. చూడండి ఇక్కడ, న్యూక్లీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ and different mass number, but with the same excess number of neutrons, or protons are called isodiapers. N excess is equal to A minus 2Z. N excess is equal to A minus 2Z. Example: Na1123, sodium 1123, aluminum 1327. చూడండి అన్న, 23 minus 2 into 11 is equal to 23 minus 22, that is equal to ఎంత నాన్న, 1. ఇది చూడు, 27 minus 2 into 13, that is equal to 1. అంటే దీంట్లో ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1, న్యూట్రాన్ 1, దీంట్లో కూడా ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ 1. కాబట్టి ఇవి రెండిట్లలో ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇలా ఉండే వాటిని ఏమంటారు అంటే ఐసోడయాపర్స్ అంట. సోడియం 23 minus 2 into 11, అల్యూమినియం 27 minus 2 into 13. Next, about size of the nucleus. Size of the nucleus. Nucleus size R is equal to R naught A to the power of 1/3. R is equal to R naught A to the power of 1/3. Where A is equal to mass number.
R naught is equal to 1.4 into 10 to the power minus 15 meters. Small r naught is equal to 0.53 angstroms. అంటే r naught is equal to 0.53 into 10 to the power minus 10 meters. ఇది సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. ఆటమ్స్ లో చెప్పుకున్నాం మనం, ఇంతకుముందు లెసన్ లో చెప్పుకొని వచ్చాం అక్కడ. 0.53 10 to the minus 10 meters. ఇదేంటి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లీ 1.4 into 10 to the minus 15. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే 10 to the power 5 డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ size of the nucleus by 10 to the power 5 by 10 to the power 5 meters. ఎంత తక్కువ ఉంది అంటే 10 power minus 5. ఎంత ఎక్కువ ఉంది అంటే 10 power 5. ఇది కూడా గుర్తుండాలి, అడుగుతాడు ఈ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అంటాడు. ఎట్ గ్రౌండ్ షేడ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అయితేనేమో 0.53 10 power minus 10 meters. సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అయితేనేమో 1.4 into 10 to the minus 15 meters. రెండు గుర్తుండాలి. సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫెర్మి మీటర్, FM, ఫెర్మి మీటర్. నెక్స్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అప్లికేషన్స్. నెంబర్ 1, మన ఫార్ములా R is equal to R naught a to the power 1/3. అంటే R is directly proportional to a power 1/3. ఇవి ఇక్కడ రాశాడు. సో R1 by R2 is equal to A1 by A2 whole power 1/3. R1 by R2 is equal to A1 by A2 whole power 1/3. ఇక్కడికి అయిపోయింది. సర్ఫేస్ ఏరియా S is equal to pi R square. Therefore S is directly proportional to R square. ఇక్కడ ఉంది. సర్ఫేస్ ఏరియా S is equal to pi R square రాయాలి. S is directly proportional to R square. R అంటే ఎవరినన్నా A power 1/3. R అంటే ఎవరి తల్లి? A power 1/3. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే S is equal to A power, ఇక్కడ 2 ఉంది, 1/3 వస్తుంది. ఎందుకు? A power 1/3 ఇది స్క్వేర్ కాబట్టి A power 2/3 అవుతుంది. S is directly proportional to A power 2/3. Therefore S1 by S2 is equal to A1 by A2 whole power 2/3. A1 by A2 whole power 2/3. Next, volume V is equal to 4/3 pi R cube. So V is directly proportional to R cube. Volume V is equal to 4/3 pi R cube. Therefore V is directly proportional to R cube. R అంటే A power 1/3. ఇక్కడ పవర్ 3 ఉంది, by 3 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే A నే వస్తుంది. V is directly proportional to A. Therefore V1 by V2 is equal to A1 by A2. V1 by V2 is equal to A1 by A2. S1 by S2 is equal to A1 by A2 whole power 2/3. R1 by R2 is equal to A1 by A2 whole power 1/3. రేడియస్ చెప్పాం, సర్ఫేస్ ఏరియా చెప్పాం, వాల్యూమ్ చెప్పాం. 3 అప్లికేషన్స్. రేడియస్, సర్ఫేస్ ఏరియా, వాల్యూమ్. వసంతి 2 బ్యాగ్సేగా.
నెక్స్ట్ in terms of mass and velocity. According to law of conservation of linear momentum, m1 v1 is equal to m2 v2. అరే ఇక్కడ ఉన్న v1 వచ్చేసరికి వాల్యూమ్, ఇక్కడ ఉన్న v1 వచ్చేసరికి వెలాసిటీ. కాబట్టి దీన్ని వెలాసిటీని ఇలా రాసుకోవాలి, వాల్యూమ్ని ఇలా రాయాలి, ఫ్రీక్వెన్సీని ఇలా రాయాలి. రెండు వైపుల సున్నా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకవైపు సున్నా ఉంటే స్మాల్ వి, రెండు వైపులా ఏం సున్నా లేకుండా ఉంటే వాల్యూమ్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. m1 v1 is equal to m2 v2. ఏమవుతుంది నాన్న? v1 by v2 is equal to m2 by m1. v1 by v2 is equal to m2 by m1. m అంటే ఏమని అనుకున్నాం? ఇప్పుడే మాస్ అనుకున్నాం. ఏమనుకున్నాం తల్లి? మాస్. మాస్ అంటే దేంతో ఇండికేట్ చేసాం ఇప్పటివరకు? ఏ. కాబట్టి m2 m1 ని a2 by a1 అని రాసుకున్నాం. బట్ r is directly proportional to a power 1/3. మనకున్న ఫార్ములా r is directly proportional to a power 1/3. అంటే a is directly proportional to r cube. a is directly proportional to r cube. కాబట్టి వెలాసిటీ v1 by v2 is equal to r2 by r1 whole cube. r2 by r1 whole cube. Velocity v1 by v2 is equal to r2 by r1 whole cube. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ke is equal to ఏంటంటే p square by 2m. సో ke1 by ke2 is equal to m2 by m1. ke1 by ke2 is equal to m2 by m1. m2 by m1 అంటే a2 by a1. a2 by a1 అంటే ఇప్పుడే రాసుకున్నాం, r2 by r1 whole power 1/3. r2 by r1 whole power 1/3. ke1 ratio of kinetic energies. ke1 by ke2 is equal to r2 by r1 whole power 1/3. నో హ్యాండ్ రైజింగ్, డౌట్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టే చూస్తాం. డెన్సిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. డెన్సిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. డెన్సిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ కి ఏం ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు తల్లి, డైరెక్ట్ గా వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1.45 × 1017 kg per meter cube or 1.45 × 14 gram per centimeter cube. గ్రామ్ ఫర్ cc. గ్రాములలో చెప్తే 10^14, కేజీలలో చెప్తే 10^17, 1.45 లేదా 1.5. ప్రాబ్లం చేయడం. కంపేర్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్ 27 and 64. కంపేర్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్స్ అండ్ మాస్ నెంబర్ 27 and 64. ఇప్పుడే రాసుకున్నాం రేడికి మాస్ నెంబర్ కి r is directly proportional to a power 1/3. r1 by r2 is equal to a1 by a2 whole power 1/3. a1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 27. a2 వాల్యూ 64. 27 అంటే 3 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు, 64 అంటే 4 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆన్సర్ 3/4 వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి నాకు ఆన్సర్. r1 by r2 రేషియో చెప్పాడు ఇక్కడ 3/4 ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో.
R1/R2 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. R1/R2 రేషియో కనుక్కున్నాం. కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో R1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, R2 వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు. R1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, R2 వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు. The radius of the oxygen nuclei is 2.8 in 10 power minus 15 meters. Find the radius of the lead nucleus. Find the radius of the lead nucleus. 80 to 205. R1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు అన్న? 2.8 in 10 power minus 15 ఇచ్చాడు. R2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16, lead అటామిక్ మాస్ 205. సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? సంథింగ్ ఇది వచ్చింది చూడండి. ఇది 2 క్యూబ్ కాదు, 3 క్యూబ్ కాదు, 2 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది నాన్న. 2 క్యూబ్ అంటేనేమో 8, 3 క్యూబ్ అంటేనేమో 27. కాబట్టి 2 కాదు, 3 కాదు. అప్రాక్సిమేట్లీ 2.5 వస్తుంది నాన్న. టూ నాట్ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 6 వస్తుంది నాన్న. అంటే 5.8 సంథింగ్ వస్తుంది. 205కి క్యూబ్ ఎంత వస్తారు? అప్రాక్సిమేట్లీ 5.8, 5.9 సంథింగ్, అంటే 6 నియర్లీ. ఇదైతే 16కి 1 క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2.5 వస్తుంది. అప్పుడు ఆర్ లెడ్ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తీస్తున్నమ్మా. ఇది రాసుకోవాలి. 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 atomic mass unit is equal to 1 AMU is equal to mass of the carbon by 12. Or 1.67 in 10 to the minus 27 kg. 1.67 in 10 to the minus 27 kg. 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the minus 27 kg. Or 1 AMU is equal to 1 by capital N. One AMU is equal to 1 by capital N grams. N is equal to 6.2023 into 10 to the 23 grams. 6.23023 into 10 to the 23 grams. Next, mass energy equivalence E is equal to mc square. Mass energy equivalence అంటే ఏంటన్నా? ఐన్స్టీన్ మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ తెలుసుగా మీ అందరికి. E is equal to mc square తల్లి. ఇక్కడ ఉంచుడు. E is equal to mc square. E is equal to mc square. M వాల్యూ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నా 1.67 10 to the minus 27 kg. C వాల్యూ 3 10 to the 8. అంటే 3 స్క్వేర్ అంటే రాసుకోవచ్చు 9 10 to the 8 స్క్వేర్ అంటే 10 power 16. దీన్ని మొత్తం మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుందన్న? 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంటే 1 AMU is equal to 931.5 MeV. 1 AMU is equal to 931.5 MeV.
ఈ వాల్యూస్ వాళ్ళు ఇస్తారు మాక్సిమం, ఇవ్వకపోతే గుర్తుండాలి. మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్, మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్, ఇవి ఈ టేబుల్స్ మాక్సిమం 99.99% ఇస్తారు. ఇది ఒక కండిషన్ రాసుకోండమ్మా. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ Fg ఈస్ట్, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ Fe ఈస్ట్, న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ Fn is equal to gravitational force, electrical force, nuclear force. 1 is to 10 power 36 is to 10 power 38. And AMU is equal to 931.5, MeV is equal to 1.49 into 10 power minus 10 joules. 1.49 into 10 power minus 10 joules. Next, mass defect. Mass defect. The difference between mass of the nucleons to the mass of the nucleus, the difference between the mass of the nucleons to the mass of the nucleus is called mass defect. మీకు ఐపీలో కూడా ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా, ఆబ్జెక్టివ్లో ఇంపార్టెంటే. డెల్టా M is equal to ZMP plus A minus Z into Mn minus M nucleus. Z atomic number, A atomic mass, MP mass of the proton, Mn mass of the neutron, M nucleus mass of the nucleus. అన్ని రాసుకోవాలి. ZMP plus A minus Z into Mn minus M nucleus. Next, binding energy. Be is equal to delta M into C square. B is equal to delta M into C square. Binding energy B is equal to delta M into C square. ఇక్కడ ఉంది. B is equal to delta M into C square. Next step రాయాలి. B is equal to ZMP plus A minus Z into Mn minus M nucleus into C square. ZMP plus A minus Z into Mn minus M nucleus into C square. అంటే ఇంతకు ముందున్న ఫార్ములాకి C square పెట్టాలి. Our binding energy is equal to mass defect into 931.5 MeV. Our binding energy is equal to mass defect into 931.5 MeV. Next, binding energy per nucleon. Our binding fraction. Binding energy per nucleon or binding fraction is equal to binding energy by mass number, binding energy by mass number. Next, average binding energy. Average binding energy is the energy per nucleon. Average binding energy is energy per nucleon.
నెక్స్ట్ ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అన్న. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ delta m by a into delta m by a is equal to m minus a by a. Delta m by a is equal to m minus a by a. Next subheading, exothermic reaction. అంటే ఎక్సోథర్మిక్స్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని ఉంటాయి. exothermic reaction in exothermic reaction energy will be released. అంతే, exothermic reaction లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. exothermic reaction లో ఏమైతుంది నాన్న, ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్. ఎనర్జీ ఏమైతుంది తల్లి, అబ్జర్వ్. ఇందులో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, a plus b tends to c plus d plus q. a plus b tends to c plus d plus q. Mass defect, delta m is equal to mass of the reactants minus mass of the products. ఇవి reactants, ఇవి products. Mass of the reactants minus mass of the product. So ma plus mb minus of mc plus md. Therefore energy released q value, q is equal to delta m into c square, or q is equal to delta m into 931.5 MeV. c square బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అయితే 931.5 MeV రాసుకోవచ్చు. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ డెల్టా m is equal to q is equal to delta m into 931.5 MeV. నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు చెప్పింది మాస్ లో చెప్పాం. ఎండోఎర్జిక్ రియాక్షన్, ఎక్సోఎర్జిక్ రియాక్షన్ మాస్లలో చెప్పాం. ఇప్పుడు బైండింగ్ ఎనర్జీలలో చెప్తున్నాం. అంటే రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందుది మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. ఇంతకుముందు తీసుకున్నది ఏంట్రా, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. అక్కడనేమో రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నాం మాస్క్ అయితే. ఇక్కడ బైండింగ్ ఎనర్జీకి అయితే ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ గ్రేటర్ దెన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ గ్రేటర్ దెన్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఇది ఈ రెండు కూడా ఎక్సోఎర్జిక్ రియాక్షనే. ఇదేమో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్, ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఎండోఎర్జిక్ పైన అనుకోండి, ఇవి రెండు రివర్స్ అయిపోతాయి. ఇది ఆర్ మైనస్ పి అయితే, ఇది పి మైనస్ ఆర్ అయితే ఎండోఎర్జిక్ లోకి వెళ్తే. అంతే. ఇగో binding energy of the products greater than binding energy of the reactants. Therefore energy released q is equal to binding energy of products minus binding energy of reactants. Binding energy wherever the c d minus of a b. Binding energy of c plus binding energy of d minus binding energy of a plus binding energy of b. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా క్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇక మాస్ తో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ క్యూ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మాస్ కనుక్కోవాలి,
ఇంటూ 931.5 చెయ్యాలి. ఇంత ఉంటుంది పంచాయతీ ఇక్కడ. ఇక్కడ మాత్రం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఎనర్జీనే కదా, కాబట్టి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చెప్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎండోఎర్జిక్ రియాక్షన్. Endoergic reaction. The reaction which absorbs energy is called endoergic reaction. ఇందాకనేమో ప్లస్ క్యూ, ఇప్పుడు మైనస్ క్యూ. ఇది ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసింది. A plus B tends to C plus D minus Q. ఇందాక మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ గ్రేటర్ దెన్ మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ less than mass of the products. So MP minus MR, delta M is equal to MP minus MR. ఇందాక MR minus MP, దీనికి రివర్స్ MP minus MR, MC plus MD minus of MA plus MB. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా, డెల్టా M into C square or delta M into 931.5. Energy absorbed is equal to delta M into C square or delta M into 931.5. In terms of binding energy, బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ తక్కువ రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ. ఇందాక రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ తక్కువ, రివర్స్ దానికి. Q absorbed is equal to binding energy of the reactants minus binding energy of the products. Binding energy of the reactants minus binding energy of the products. Reactants ఎవరెవరన్నా AB, products ఎవరు CD. So energy absorbed is equal to binding energy of A plus binding energy of B minus of binding energy of C plus binding energy of D. చేంజ్ చేస్తున్నానమ్మా. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండమ్మా. ఫైండ్ ది బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఐరన్ 2656. ఐరన్ మాస్ ఇచ్చాడు, హైడ్రోజన్ మాస్ ఇచ్చాడు, న్యూట్రాన్ మాస్ ఇచ్చాడు. ఇందాక నోట్ చేసుకోవాలమ్మా, ఇవి మాక్సిమం ఇస్తాడు అని చెప్పాను కదా, ఇవి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో. ఐరన్ మాస్ ఎంతనన్నా 55.9349 యూనిట్స్, అంటే మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ వచ్చింది. మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఎంత 1.00783 యూనిట్స్. మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ ఎంత, ఎన్ వాల్యూ ఎంఎన్ వాల్యూ 1.00876 యూనిట్స్. జెడ్ వాల్యూ ఎంత 26. ఎన్ వాల్యూ అంటే ఏ మైనస్ జెడ్ వాల్యూ ఎంత 56 మైనస్ 26 అంటే 30. అక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసుకోండి ఒక్కసారి. ఇది జెడ్ వాల్యూ, ఇది ఏ వాల్యూ, ఇగో ఏ మైనస్ జెడ్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఇది ఎంహెచ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇది ఎంఎన్ వాల్యూ, ఇగో ఇది ఎంఎన్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఇది ఎంఎన్. తర్వాత ఇది జెడ్ వాల్యూ. ఇది మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఐరన్ ది, ఇది మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఐరన్. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమి ఎంత వచ్చింది 0.5287 వచ్చింది. ఇంటూ 931.5 ఇంటూ 931.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో అడిగితే, జౌల్స్లో అడిగితే 1.49 ఇంటూ 10⁻10 - 10 జౌల్స్. 931.5 0.5 ఇంటూ 931.5 అంటే 492.55 వచ్చింది. ఇది సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాదు నాన్న, 0.52878 ఇంటూ సి స్క్వేర్ అని.
మాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇచ్చాడు 4.00263. క్వశ్చన్ పెట్టాలా సొల్యూషన్ పెట్టాలా థర్డ్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకో, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోరా బెస్ట్. ఫైండ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్ప్లిట్ ఎవరిది ఆక్సిజన్ 816 nucleus into 4 alpha particles. The mass of alpha particle and that of oxygen is oxygen name 15.994915, alpha particle 4.002603. N alpha particles 4. So binding energy is called mass of the 4 alpha particles minus mass of the oxygen. Mass of the 4 alpha particles minus ఇప్పుడే కదా పెట్టింది థర్డ్ క్వశ్చన్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి రా. క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయకండి బెట్ట, మీరు వెంటనే పెట్టగానే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వినండి మరి, ఎందుకంటే మళ్ళీ అవుతుంది కదా బెట్ట. ఓకే సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మాస్ ఆఫ్ 4 alpha particles minus mass of the oxygen into 931.5. మాస్ ఆఫ్ 4 alpha particle అంటే 4 into ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు అన్న 4.002603 ఇచ్చాడు, మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఎంత ఇచ్చాడు అన్న 15.99491 ఇచ్చాడు, ఇంటూ 931.5. సింప్లిఫై చేస్తే దాని వాల్యూ 0.015497 వచ్చిందంట. ఇంటూ 931.5 చేస్తే 14.43 MeV వస్తుంది. 14.43 MeV. సార్ ఇందులో మనకి హైడ్రోజన్ మాస్, న్యూట్రాన్ మాస్, న్యూక్లియస్ మాస్ అట్లా చేయలే కదా సార్ అంటే, ఇది చేసిన మెథడ్ ఏంటంటే మాస్ ఎండోఎర్జిక్ రియాక్షన్ ఎక్సోఎర్జిక్ రియాక్షన్ చేసినప్పుడు చూడండి అన్న, ఆ మెథడ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్, మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఇంటూ 931.5 డెల్టా ఎం ఇంటూ C². అంటే దీనికి ముందు ఎక్సోఎర్జిక్ రియాక్షన్ ఎండోఎర్జిక్ రియాక్షన్ రాసిన చూడండి, ఆ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ మాస్, న్యూట్రాన్ మాస్, మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్, ఈ మెథడ్ కాదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది, ఈ మెథడ్. ఇప్పుడు చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏంటిది, ఎక్సోఎర్జిక్ ఎండోఎర్జిక్ రియాక్షన్ మెథడ్. ఓకేనా, 2 మోడల్స్ అనమాట. మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్కి మీరు అది అని ఫీల్ అవ్వకండి. సరే, ఒకసారి థర్డ్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మా. వచ్చిందా అసలు మెయిన్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నా, చార్జర్ వద్దా చేంజ్ చేస్తున్నానమ్మా. అవి ఎమర్జెన్సీ కూడా తీసుకెళ్తున్నా 2 తీసుకెళ్ళు.
Calculate the binding energy per nucleon of calcium given that mass of the calcium, mass of proton, mass of neutron అని అడుగుతున్నాడు. అంటే మళ్ళీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మోడల్ సేమ్. జయశ్రామ్ సేమ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మోడల్, థర్డ్ క్వశ్చన్ మోడల్. ZMP plus A minus ZMN minus MN M nucleus into 931.5 MeV into 931.5 MeV. సేమ్ మోడల్ అమ్మ. ఇప్పుడు టోటల్ బైండింగ్ ఎనర్జీ వచ్చింది, కానీ మనల్ని వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి. క్యాల్కులేట్ ది బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే వచ్చిన టోటల్ బైండింగ్ ఎనర్జీని తన అటమిక్ మాస్ తో డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు వచ్చేది మాస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ వస్తుంది. అదో వచ్చిన ఆన్సర్ని దాంతో డివైడ్ చేయాలి. సాయి వచ్చింది మేడం, రాలే కిందకి. వచ్చిర్రు చూడు వస్తారు. ZMP plus A minus ZMN minus M nucleus. Z వాల్యూ 20, MP వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు 1.007825 ప్లస్ A minus Z అంటే 40 minus 20 20 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ 1.008665 మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ది కాల్షియం ఎంత ఇచ్చాడన్నా 39.962589. అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డెల్టా ఎం వచ్చింది. బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ అంటే డెల్టా ఎం ఇంటూ 931.5 బై A 8.547 MeV వచ్చింది. 8.547 MeV. ఇది exergic endergic reaction అన్న. The binding energies per nucleon for deuterium and helium are 1.1 MeV and 7.0 MeV. 7.0 MeV respectively. ఎనర్జీ ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. లిబరేటెడ్ అని అంటే రిలీజ్ అవుతున్నట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఏమవుతున్నట్లు అని ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతున్నట్టు. లిబరేటెడ్ అన్నాడు వర్డ్, కాబట్టి రిలీజ్డ్. వెన్ న్యూట్రాన్స్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ ది రియాక్షన్. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ అంటే ఎక్సోఎర్జిక్ రియాక్షన్. ఎక్సోఎర్జిక్ రియాక్షన్ అని అంటే మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్, లేకపోతే బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు తల్లి? ఇగో ఒక హీలియం కి 7 MeV వచ్చింది, కానీ దీంట్లో అటామిక్ మాస్ ఎంత? 4. అంటే 4 × 7 28 MeV రిలీజ్ అవుతుంది. H12కి ఎంత? 1.1 MeV అంటే 2 ఉన్నాయి. 2 × 1.1 అని అంటే 2.2 MeV వచ్చింది. ఇట్లాంటి న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మన దగ్గర? 2 ఉన్నాయి, కాబట్టి 2 × 2.22. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 28 MeV. అంటే
ఇదెంత? బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ 28 మైనస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ 2 × 2.22 23.6 MeV వచ్చింది. ఎంఈవీలలో వచ్చిన తర్వాత దాన్ని దేంట్లోకి మార్చాడు? జౌల్స్లోకి మార్చాడు. జౌల్స్లోకి మార్చాలి అని అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 1.6 × 10⁻19 చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1.6 × 10⁻19 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సార్ ఇక్కడ 10⁻6 ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని అంటే ఇక్కడ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. మెగా ఉంటే 10⁻6. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ జౌల్స్ లోకి మారాలంటే 1.6 × 10⁻19 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది తల్లి? ఇక జౌల్స్ లో వచ్చేస్తుంది. అయిపోయిందమ్మా? ఎవరో 5th క్వశ్చన్ వాళ్ళు చూసుకోండిరా. రేడియో యాక్టివిటీ, ఇవి చాలా ప్రాబ్లమ్స్. రేడియో యాక్టివిటీ ఫస్ట్ సబ్హెడింగ్ ఆల్ఫా డికే. ఫస్ట్ సబ్హెడింగ్ ఆల్ఫా డికే. When nucleus disintegrates by alpha, when nucleus disintegrates by alpha, then atomic number decreases by 2. Then atomic number Z decreases by 2. Mass number A decreases by 4. Atomic number decreases by 2. Mass number decreases by 4. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఈక్వేషను? XZA tends to, ఇక్కడ ఆల్ఫా బయటికి వెళ్ళింది. ఆల్ఫా అంటే హీలియం పార్టికల్. అటామిక్ నెంబర్ 2 తగ్గాలి. అటామిక్ మాస్ 4 తగ్గాలి. Z-2 A-2. హీలియం బయటకు వచ్చింది. +Q ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, రేడియం 88 226 tends to రేడాన్ 86 322. 226 - 322 అంటే 4. 88 - 86 అంటే 2. హీలియం 2 4 ప్లస్ 4.87 MeV వచ్చిందంట. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ బీటా డికే. బీటా డికే 2 టైప్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది తల్లి? ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, 2 టైప్స్ ఉంటుంది బీటా డికే. 2 టైప్స్. ఒకటేమో బీటా మైనస్ డికే, రెండోదేమో బీటా ప్లస్ డికే. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఆల్ఫా బీటా డికే జరుగుతుంది? న్యూక్లియస్ లోపల నుంచి జరుగుతుంది. న్యూక్లియస్ లోపల జరుగుతుంది. న్యూక్లియస్ లోపల ఎవరంటారు? ఉంటే న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి.
ప్రోటాన్ అంటే ఓకే, బీటా ప్లస్ వచ్చిందంటే ప్రోటాన్ వచ్చింది, బాగానే ఉందమ్మా. కానీ బీటా మైనస్ వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది, కానీ లోపల ఎలక్ట్రాన్ లేదు. ఓన్లీ బీటా ప్లస్ అంటే ప్రోటాన్ ఉంది, ప్రోటాన్ బయటకు వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు మనం. కానీ లోపల బీటా మైనస్ అనేది లేదు. బీటా మైనస్ అంటే ఎవరి తల్లి? ఎలక్ట్రాన్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్. మరి ఎలక్ట్రాన్ ఎలా వస్తుంది సార్ అని అంటే, లోపల ఉండేటువంటి న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదనమ్మా, ఈ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ గా మారితే, అంటే న్యూట్రాన్ అంటే జీరో అమ్మా, ప్రోటాన్ గా ప్లస్ గా మారితే మైనస్ బీటా ప్లస్ బీటా మైనస్ వన్ వస్తుంది, అంటే ప్లస్ మైనస్ జీరో అయింది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ లాగా స్ప్లిట్ అయింది న్యూట్రాన్ అనేది. న్యూట్రాన్ అనేది ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది తల్లి? ఒక ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ లాగా స్ప్లిట్ అవుతుంది. అప్పుడు బీటా మైనస్ బయటికి వస్తే ఒక ప్రోటాన్ ఎక్స్ట్రా లోపల ఫామ్ అవుతుంది, అటామిక్ మాస్ అటామిక్ నెంబర్ పెరుగుతుంది. ఏం పెరుగుతుంది నాన్న? అటామిక్ నెంబర్ పెరుగుతుంది. అలా కాదు, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ గా మారితే ప్రోటాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, అటామిక్ నెంబర్ తగ్గుతుంది. ఏమవుతుంది నాన్న? అటామిక్ నెంబర్ తగ్గుతుంది. ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ గా మారితే అప్పుడు ప్రోటాన్ బయటికి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అటామిక్ నెంబర్ తగ్గుతుంది. అంటే బీటా బయటికి వస్తే అయితే నెంబర్ పెరుగుతుంది అటామిక్ నెంబర్, లేకపోతే అటామిక్ నెంబర్ తగ్గుతుంది, మాస్ నెంబర్ చేంజ్ కాదు. ఎందుకు మాస్ నెంబర్ చేంజ్ కాస్తారంటే, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అయితే, న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ అయితే, అంటే లోపల ఉండేటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే, టోటల్ వాల్యూ. కాకపోతే వాడు వీడైతే వీడు వాడైతాడు. అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అయితే, న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ అయితే, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ గా మారుతుంది అని అంటే బీటా ప్లస్ బయటకు వచ్చినట్టు, న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ గా మారుతుంది అంటే బీటా మైనస్ బయటకు వచ్చినట్టు. కాబట్టి బీటా డికే ఈజ్ 2 టైప్స్. నెంబర్ 1 బీటా మైనస్ ఎమిషన్, ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్. నెంబర్ 2 బీటా ప్లస్ ఎమిషన్, ప్రోటాన్ ఎమిషన్. ఇవి రెండు రేపు చెప్పుకుందాం, టైమ్ ఆఫ్ క్లాస్ రేపు చెప్పుకొని దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay, sir. Thank you so much. Mahesh sir, please end the session. భద్రాచలం తేజస్వి, ఓకే.